notwendigerweise zu Hause monopolhafte oder oligopolhafte Größe annimmt oder als too big to fail klassifiziert wird und mit Steuergeld gerettet werden muss, oder too big to fail ist noch schlimmer, also so groß, dass er gar nicht mehr effektiv reguliert werden kann. Das ist ein Dilemma, das unauflöslich ist, und deshalb ist ein freier Wettbewerb auf nationalstaatlicher Ebene mit dem Status eines Global Players von vornherein unversöhnlich. Und das müsste eigentlich besprochen werden. Es müsste eigentlich eine Größengrenze für Unternehmen beschlossen werden. Es müsste eine internationale Fusionskontrolle etabliert werden, bevor wir den transnationalen Konzernen die Handelsfreiheit, die Kapitalverkehrsfreiheit, die grenzüberschreitende Investitionsfreiheit und den internationalen Schutz dieser grenzüberschreitenden Investitionen gewähren. Und das ist eigentlich total Common Sense, sogar in der ökonomischen Wissenschaft, seit der ordoliberalen Schule, seit dem rheinischen Kapitalismus, seit der sozialen Marktwirtschaft in Europa, aber es ist kein Thema in Davos. Die Themen in Davos sind andere. Hier ist schon das zweite Beispiel. Im Moment wäre es eine der vordringlichsten Maßnahmen, die Menschenrechte endlich verbindlich zu schützen und einklappbar zu schützen. Nämlich, wenn sie von Rohstoffkonzernen, von Textilkonzernen, von anderen Unternehmen, von Ölunternehmen systematisch verletzt werden in der Zulieferkette. Seit 1970 gibt es Anläufe, eine nach dem anderen, in den Vereinten Nationen, die Menschenrechte verbindlich und einklagbar zu machen, wenn sie von den Unternehmen verletzt werden. Keine dieser Anläufe war bisher von Erfolg gekrönt. Warum? Weil die Regierungen in den Gremien der Vereinten Nationen dagegen gestimmt haben. Aber warum haben die Regierungen in den Vereinten Nationen dagegen gestimmt, dass die Menschenrechte verbindlich geschützt werden? Ja, weil die Lobbys, die sich in Davos versammeln, sie dahingehend beeinflusst haben. Und auf der Agenda ist aktuell die Einrichtung eines neuen Gerichtshofes. Gute Nachricht, zum Schutz des Weltklimas, zum Schutz der Artenvielfalt, zum Schutz der Menschenrechte, zum Schutz der Bodenfruchtbarkeit. Nein, ein neuer internationaler Gerichtshof zum Schutz transnationaler Investoren und zum Schutz ihrer Investments. Nicht nur gegen direkte Enteignung, aber fand die letzte ungefähr 1960 im Iran statt, um das Erdöl im Iran wieder dem Iran zufließen zu lassen. Das sage ich deshalb, für die, die es nicht verstehen, weil das Beispiel, das immer gebracht wird, warum braucht es denn überhaupt einen internationalen Eigentumsschutz für Großkonzerne? Ja, weil sonst werden sie enteignet von ganz brutalen, fürchterlichen Regimes irgendwo da in den anderen Teilen der Welt. Da sage ich ja, gebt mir bitte ein Beispiel, wann denn der letzte Konzern tatsächlich materiell enteignet wurde. Ja, in den 1960er Jahren, als das Erdöl im Iran wieder der Reichtum davon dem Iran zufließen sollte. Was mich nicht begeistert, aber ich finde es legitim. Aber das Schlimme ist, dass dieses Beispiel, this example, is taken to justify legal protection against indirect expropriation. So those 942 lawsuits are not to protect property of transnational corporations against direct expropriations, but to protect them against indirect expropriation. And what is indirect expropriation? Why not anything can be indirect expropriation? if you protect the workers, if you protect consumers, if you protect the environment, if you protect democracy, if you protect the common good. Actually, these 942 lawsuits, the majority of them are directly aiming against the common good. And 1 out of 3 is successful. And here are just very few listed, and I just named the latest one, which is against Italy, because we are in Italy. And it's a British oil company, Rockhopper, which wanted to do oil drilling in the Adrian Sea, and the Italian parliament stopped it due to environmental concerns, I think, which is absolutely legitimate. And now the European company can use this international suing mechanism, and it would be able to go to this future international court, which is the Multilateral Investment Court, to sue against Italy because it prevented the company from drilling oil in the Adrian Sea. And why am I so emphasizing these issues? Because they are not being considered a problem in the book. And that's why we also need to talk about these political agenda points here. Here are some more.
don't worry, I won't go through all of them. I just think this should be the core agenda in the book. These are core solutions for these kind of problems, and none of them is on the agenda in a book. The World Court for Human Rights, to protect workers, citizens, neighbors, or just human beings in any other role against the violation of their fundamental rights by transnational corporations, is designed. It's on the paper, but it's not an issue. On the agenda of parliaments of the United Nations, because the most powerful transnational lobbies are not lobbying for the World Court for Human Rights, but they're lobbying for a multilateral investment court. Maybe I take this one, ecological human rights, because we have a member of Fridays for the Future amongst us. There are some solutions that are quite easy to understand. For instance, we really tax carbon as Stiglitz and Stern proposed, starting with $100 per ton, going up to $400 or more per ton. And the main argument of governments not to do this is because not all governments would join this initiative. A very easy solution would be that those governments who are willing to start with the carbon tax trade freely with other countries who impose the carbon tax as well. And if a country refuses to introduce the carbon tax, well, we put a carbon tariff against this country of the same amount. So just in case the European agrees on starting with a carbon tax of 100 to 400 euros, and just in case the United States or China, doesn't matter, or maybe China would join but the United States would not join, then we could keep trade as it is with those countries that implement the carbon tax and raise a carbon tariff against those other countries who do not cooperate. That's the basic principle from game theory. If we allow non-cooperators to violate the cooperation, they will get their way through and they will always win. So we have to start to sanction those countries, and usually it's just the governments of these countries and it's not the citizens of these countries who are not cooperating in protecting the global climate, human rights, biodiversity, tax justice, and other concerns of the humanity. And an alternative to taxes and tariffs on carbon, which I actually favor and which I would like to discuss a lot with young citizens, is the idea of ecological human rights. Yesterday we heard Ramona saying that there is no human rights to possess a car, which I really liked. And I, of course, had similar thoughts. And here is one chart from the Stockholm Resilience Center and a broad scientific community of Earth system researchers, and they are trying to identify the most burning ecological problems of the planet. And you can see that climate change, of course, is a huge problem, and we're exceeding the planetary boundaries. But you also see that the by far most dangerous burning problem is the loss of biodiversity. I just give you one example in case you are not aware of the proportion of these problems. I did not say that climate change is not a problem. It's rare. It's a huge problem. It's absolutely legitimate to think about stopping flights within Germany. It's absolutely legitimate to stop processing cars. I just said that there is a problem that might be even much more dangerous. One example, just recently a study of 30 years in Germany has been released about the biomass of insects. And the result is that the biomass of insects all over Germany declined by 75% over the last 30 years. Minus 75% of biomass of insects. We don't know what will happen when the decrease goes on.
80% of all wild plants are dependent on the pollination of insects. 80% aller Wildpflanzen sind abhängig von der Bestäubung durch Insekten und 60% aller Vögel haben ihre Nahrungsgrundlage von Insekten. Wir wissen nicht, was passiert, wenn plötzlich eine Schwelle, ein Threshold, will be crossed. We don't know what happens. It might happen that we die of hunger. Nobody knows. And this is one of the reasons why biodiversity loss is such a dramatic problem considered by Earth system scientists compared to the climate change. And this is Kate Raworth's answer. She said we have to design an economy which both satisfy basic needs of humans, but keeps the economy as a whole within the planetary boundaries. She worked on the insights of Stockholm Resilience Center, and I worked on the insights or on the idea of Kate Raworth, and I proposed that we use the donut as a fundament for ecological human rights. And the idea is the consumption from zero to what we need to satisfy our basic needs becomes an unconditional and unalienable and unveräußerliches Grundrecht. But what Mother Earth gives us above this, between here and the ecological planetary boundaries, could turn into a tradable and handelbares ökologisches Recht, defined in joules or global hectares or CO2 emission equivalents, and this right could be sold from the poor to the rich. So the poor who don't have the financial purchase power could increase it, selling the ecological purchase power they cannot use anyway, and the rich who have an excess of financial purchase power but an extreme lack of ecological purchase power could buy some additional ecological purchase power and have a softer landing. Then starting ecological justice overnight, which of course would not be a smart idea. But talking about equal ecological human rights as a logical, efficient and intelligent management of the scarce ecological resources of the planet. Sie hören schon, ich spiele an auf die ökonomische Wissenschaft, die ja eigentlich von sich selbst glaubt, dass sie darin die Kompetenz hätte, knappe Ressourcen effizient zu managen. Die Kompetenz ist dadurch beschränkt, dass sie nie definiert, was denn eigentlich Ressourcen sind. Und die derzeit knappsten Ressourcen sind die ökologischen Ressourcen. Und wenn die ökonomische Wissenschaft vom effizienten Management knapper Ressourcen wäre, dann müsste sie sich an erster Stelle jetzt einmal um die knappen ökologischen Ressourcen kümmern und solche Designkonzepte für die Märkte, für die Wirtschaft vorschlagen. Das können sie aber deshalb im Mainstream nicht, weil sie ja glauben, dass der Markt selbst eine Naturgewalt ist, die man demokratisch gar nicht regulieren kann, sondern die man nur bewundern kann und der man sich nur anpassen kann. Und so muss man sich auch dem globalen Wettbewerb anpassen und muss es hinnehmen, dass in dem globalen Wettbewerb manche Unternehmen halt bedauerlicherweise systemrelevant und mächtiger werden als die größten Regierungen. Ja, ich muss zum Schluss kommen. Wie wäre es denn, dass wir sagen, eine Zugangsvoraussetzung für den Weltmarkt ist eine Gemeinwohlbilanz? Weil dann ist es zunächst unerheblich, ob ein Unternehmen riesengroß oder winzig klein ist, ob es eine Aktiengesellschaft oder ein Familienbetrieb, eine Genossenschaft oder ein Stadtwerk ist. Das ist zunächst unerheblich. In allen Fällen schauen wir, was trägst du denn zum Gemeinwohl bei? Und je größer der Beitrag zum Gemeinwohl, desto freier dein Zugang zum Weltmarkt. The more freely you access world markets and the more freer you trade. And the less taxes you pay. Und du bekommst Vorrang bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Bozen und beim öffentlichen Einkauf der Stadt Bozen und des Land Südtirol und der Republik Italien und der Europäischen Union und der Vereinten Nationen. Die Idee der Gemeinwohlorientierung von Unternehmen ist aus unserer Sicht nichts Neues, sondern sie entspringt dem Hausverstand, der in allen Kulturen weltweit existiert. Es heißt nicht überall Gemeinwohl, aber es ist in den meisten Kulturen sogar in den Verfassungen schon verankert. Antje von Dewitz hat gestern gesagt, die Wirtschaft sollte auf Regeln aufbauen,
die sich an den Werten orientieren, die in den Verfassungen verankert sind. Voilà. Also konservativer als die Gemeinwohlökonomie kann man gar nicht sein. Und wir wollen, dass dieser Verfassungswille und dieser Verfassungsgeist umgesetzt wird. Und wir kehren die aristotelische Krematistik, wo es primär um die Optimierung von Finanzkennzahlen geht, in eine echte Ökonomie, wo es primär um die Generierung des größtmöglichen Gemeinwohls geht. Das heißt, wir erinnern wörtlich, was Ökonomie eigentlich bedeutet hat bei Aristoteles, und wir schlagen vor, dass diese Zieldefinition, die Mehrung des Gemeinwohls, mit entsprechenden Erfolgsindikatoren gemessen werden soll. Das ist die Gemeinwohlbilanz, die da überall rumhängt, die Sie zum Teil auch schon gemacht haben. Und das ist der entscheidende Schritt. Weil CSR exists since more than 20 years. Sustainability reports, we are almost fed up with reading them. So the next missing link is to link the result of the common good contribution to all these kinds of incentives in order to reward and enhance those who really do good and to punish those others who violate human rights, who accelerate climate change, who corrupt government and who harm the common good. To sum up, the reorientation would be from profit orientation and cooperation to common good orientation and from profit orientation and acting one against the other, actually competition, to a true competition, which literally means cooperation for increasing jointly the common good. And we already met encouraging examples. Antje went with me last week to a United Nations forum on the SDGs, on the Sustainable Development Goals. We were invited to present the Common Good Balance Sheet as a best practice for companies to implement the SDGs. I jumped over, but maybe the last example, there was a Global Challenge Award for a company which is a health insurer, and they were awarded at the COP24 in Katowice, the Global Challenge Award, because they successfully seduced their clients to reduce the meat consumption. That's not only good for the health of their clients, but also for the global climate. And because Werner Schweitzer is in the audience, he's one of the mayors and the Bürgermeister of the first common good municipalities in Nordfriesland. And he is not only saying this, that the Common Good Balance Sheet is a great tool to implement the Sustainable Development Goals, but last week the 3 first Common Good municipalities in Nordfriesland have been awarded the Schleswig-Holstein Sustainability Award, which is a nice reward for their efforts. Congratulations, Werner Schweitzer, who is in the audience. And so you said that I need to dance with you if you use too many words. Is that the way to silence you? The only way? Yes. It's time to continue. And It's literally time to continue. Then I just let this slide as it is. Yes. And thank you for the stage. So, the Common Good Balance Sheet that is visible in many places and that I'm sure many of you are familiar with is really an amazing bridge between the little steps that it takes to become sustainable and then the really big picture that we just looked at. So if it's something that you're not familiar with, I really want to encourage you to look at it. I've personally witnessed working with companies, also very large companies,
what it does to actually go through the process of creating a common good balance sheet, and how suddenly there's so many aspects that you maybe never thought about, where you are contributing to the common good, or where you could contribute more to the common good. It's a really, really great process worth going through, and really helps companies to realign themselves with the common good. Both companies that have already done a lot, and companies who haven't really thought about it. Okay, it's time for a break very soon. We're getting there. Before that, we will have an introduction to the focus groups, because after the break, you will go directly into the focus groups, and then it'll be your turn to work, to contemplate, to wrestle with questions, etc. So I would like to ask Jan Faggot to come up, and he will introduce the focus groups to you, give you a bit of background, and then send you off into the break. Dank. Vielen Dank für die Überleitung. Ich möchte es auch so kurz wie möglich machen, weil die meisten Themen der Fokusgruppen erklären sich selber. Ich möchte aber, bevor wir uns aufteilen in die Fokusgruppen, ein bisschen nochmal zur Herleitung dieses Kongresses und zum Sinn und Zweck dieser Fokusgruppen